Da gledamo nešto manje. Neka, to pa se ne pošvete. Pa tako je, They ima tu se prosita. So I'm trying to fulfill this. Hvala, thank you. Ovdje ima još mesar, we have enough more space. To is home now? That's all, yeah? Okay. Let's try with this. A imaš i mleko? Como se aqui que Ja za svaki slučaj do 4 kg soli, ne znam. Može još? Srećen je i bušno. Može još? Može. Da. Da. Ma nema para. Ja mislim da je puno. Okej. Za malo da dunem pa sam se sjetio da nije. So this jar actually represents our life. Ova bočica predstavlja naš život. Ove teniske loptice su ono što nam je najvažnije u životu. Porodica, zdravlje, neke najveće pasije, neki od nas su založeni tenisom i tako, znači te stvari računamo najbitnije. Da. So the big tennis balls, they represent the most important things in our life. So it means the health, the family, our passions, something that is most important. Ukoliko u ovoj kutiji stavimo samo velike loptice, naš život i dalje će biti ispunjen, imaće smisla, da li se kažete? So if we put only these tennis balls into the jar, our life still is going to be fulfilled with a great value. Do you agree? Yes. These smaller things, like these pearls, they are something that is less important. Like our job, our house, our car. Znači, ove manje, ovi biserčići ili šta god, predstavljaju nešto što nam je manje važno. Posao, kuću, auto, ne hobiju prvo, omiljeni hobiju prvo. Prvi to bez da možemo bez omiljenih hobija da živimo. Zašto da to je nešto u čega živimo? Dakle, do you agree that our life, if we don't have these things, but we have the most important things inside, that our life will be still valuable? Slažemo se, tako da, znači ove su manje.
A ova zrnca, ovih milijardu ili par milijardi zrnaca soli, su najmanje bitne stvari koje nam u principu u životu uzimaju jako mnogo vremena. A zato što ih eliminiraš? Tipa, stali smo na semafor, neko nas je iznervirao i mi umjesto da krenemo dalje, mi ćemo potrošimo 5 minuta da iznerviramo još celu kolonu da bi se svađali sa naprijed. So this salt represents the things that actually take a lot of time but does not matter at all. Like if you are in traffic and somebody is making us nervous and then we start to fight with them. Not really fight, but just to argue with them. Okay? Or the other thing that we do without result. Čili druge stvari, vreme koje trošimo da imamo bez rezultata. Prazne priče. Okay? Gde nastaje veći problem? Mnogi ljudi mnogo vremena potroše na sitne stvari. So, the problem appears when many people spend their time on the small things without a method. In that case, u tom slučaju, in this case, we don't even have space for what is the most important in our life. And it's very sad. Znači, u ovom slučaju nemamo prostora ni za ono najbitnije u našem životu. I to je vrlo tužno. Bilo je još malo mjesta iz ovo, tako? We have some space for this, yeah? And for this. In both jars. So, šta ovo znači? What does this mean? No matter how much our life is fulfilled, bez obzira na to koliko je naš život ispunjen, with a great value, or with the things without a value but that take our time. In both cases, u oba slučaja, uvek ima vremena da popijemo piće i da se družimo sa ljudima u našem okruženju. There is always time to have a drink and hang up with people who we care about. I koliko god da smo zauzeti, i koliko god neka je i ovo naša kutija, if this is our jar, we will always find a place to be with people that we love. Uvek moramo naći vremena da budemo s onim ljudima koji su nam važni. Koliko god obaveza da imamo, koliko god poslova da imamo, no matter how many obligations we have, how jobs we do, there will always be the time to share very important information with the people in our environment. Uvek će biti dovoljno vremena da podelimo informaciju, važnu informaciju sa ljudima u našem okruženju. Da li postoji važnija informacija koju možete dati ljudima koje poznajete od informacije da su na Balkanu, kada govorimo o rezultatima analiza, testova koji pokazuju kroničnu informaciju, kada su na Balkanu, posebno u Srbiji i Makedoniji, rezultati ubedljivo najbolji na svijetu. So is there any more important thing, more important information that we can share with the people in our surroundings than the information that the very worst results of the tests in the world are in Balkan countries, in the world, especially Serbia and Macedonia. So it is not the case that like 10 countries are similar and we are a little bit worse than them. No, it's the case that Serbia and Macedonia have the worst results in the world, then
20% behind that is Turkey, 10% behind that is India, and then the rest of the world. Armenia is similar like India. Znači, nije to da imamo mi 20 zemalja tu negde, pa smo sad mi malo loše od njih. Ne, Srbija i Makedonija su ubedljivo najgori na planeti, na celom svetu, pa 20% iza toga su Turci, pa 10% od njih loši Indijci i onda ceo svet. A skandinavske države koje su ovo proglasile najvećim problemom koji su proglasile najvećim problemom za javno zdravlje, imaju prosjek između 10 i 12:1, odnosno omega 6 prema omega 3. A mi imamo 50:1, trenutni prosjek, koji obuhvata i najzdravije ljudi. So, in Scandinavian countries, the average is between 10 and 12:1 when we speak about ratio omega 6 and omega 3. Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, all of them between 10 and 12. And they announced it as the biggest problem for the public health. And we have found 5 times worse results than them. Da li postoji nešto važnije o čemu možemo razgovarati s našim okruženjem? Do we have anything more important? Možda i ima, ali ovo je toliko važno da zaslužuje malo vremena. Maybe there is something more important, but this subject is one of the crucial subjects that we must find a piece of time if we want to help our environment just to get information. When we give them the information, then we can sleep nicely and calm because our conscience is clear. Ako im damo informaciju, možemo spavati mirno jer naša savjest je mirna. Da li će oni informaciju prihvatiti ili neće prihvatiti informaciju, to nije važno za nas. Važno je za njih. Ali najvažnije je da imaju informaciju i da imaju izbor da je prihvate ili ne prihvate, da je obrade ili ne obrade. A na nama je odgovornost da damo tu informaciju jer mi je znamo, nije ne znaju. A pogotovo ako su ljudi o kojima vodimo računa, ako su nam dragi, da li treba da podelimo takvu informaciju s njima? Pa nek oni rade šta god žele s tom informacijom. Onda će imati pravo da važu da li da se malo više bave time ili ne. So it's, for us it's important to give them the information. It doesn't matter if they will take it or leave it, if they will share it, if they will process it. But it matters that we give them a chance to have a choice. We give them the information, now they have a choice if they are going to process that information or share it with somebody. But our responsibility is to give the information. Because they don't know it, we know it. And if we like them, if we care about them, then at least it's nice to share the info that we got. Even if we do not process it completely, it's still good to give the information. Čak i ako mi nismo informaciju kompletno procesuirali, opet je lepo da podelimo s nekim drugim. Ja imam prijatelje u svom okruženju, sa kojima ako sam čuo neku informaciju i nemam ja vremena, ja se bavim s time, nije mi u fokusu, tako, a čini mi se da bi možda mogla biti korisna, ja kažem, jesi čuo nešto za ovo? Da te interesuje možda da provjeriš. I onda će ta osoba da provjeri. Ali ja sam dao tu informaciju, nisam je skrio za sebe. So I have a lot of friends that when some information comes to me, if I don't have time to process, or I don't have focus to process, or I don't care to process the information, but I think it's related with somebody in my environment, I will tell them, did you hear about this something? Are you interested maybe to know more about it? So can you check it, please? And if you think it's important, please come back to me. Yeah, because it's nice that if I get any information that could be helpful to somebody in my environment, it doesn't matter if it helped me or not, to share that information. That's our responsibility.
So, mi na ovoj planeti, ja verujem, znači to je moja životna filozofija, nismo na pauzu za kafu 70 do 100 godina. So according to my belief, it's my way of living, we are not on this planet for a 70 or 100 year coffee break. We should do something, we should live a life with significance. Mi imamo neki zadatak, treba nešto da uradimo, da napravimo nešto značajno, da ostavimo nešto iza sebe. Not just to live, but to do something. Ne samo da živim, nešto i da uradimo nešto. Meni najveći motivator ovde je to što sam se nakon više godina analiziranja uverio da je ovaj projekat prevazišao cenzus, uključujući osnivača kompanije. Da je tema od tolikog značaja da prevazilazi apsolutno svakog pojedinca koji je uključen, a da smo uspeli da napravimo timnu kulturu koja zaista mogu da naprave nešto što je vredno i čega možemo se ponositi. So, after several years of analyzing, studying, meeting people, I recognize that this is the project that is above all of us, not just us in the room. It's above the founders of the company. It's something bigger than they probably were dreaming to make. It's bigger than them. It's bigger than them. But all together, we can make it really significant for all of us. And it depends on us if we are going to do something or not. I samo od nas zavisi da li ćemo da uradimo nešto sa time ili nećemo uraditi. Mnogi od nas se pitaju, i ja bar često imam situaciju da mi ljudi kažu pa nije to za mene. Ja nisam profesionalac, ja ne znam tako da pričam, ja ne znam ovo ili ne znam ono, ili ja nemam vremena, ili ja ne znam da prodajem, ili šta god. Many people in my environment, and I believe it's also the same with other people who makes meetings, have, oh, okay, I'm not for that, I don't know to talk like that, I don't have such information, I'm not a presenter, I don't have a lot of time, but actually, we just need to share the information. And when we love it, to share the enthusiasm as well. Sve ono što mi treba da uradimo je samo da damo informaciju. I ako nam se sviđa to što radimo, da pokažemo entuzijazam, da pokažemo da je to nešto što nas nosi sa sobom. Ima li neko ko to ne može raditi? Is there anybody who cannot do that? Da li postoji neko u vašem okruženju ko to ne može? Do you have anybody in your environment who cannot do that? We don't. Who will do that? Ko će to raditi? Oni ljudi sa kojima napravimo sastanak ili sedemo, popijemo piće, podelimo informaciju, pokažemo malo, ako hoćemo da radimo kao partneri, pokažemo malo entuzijazma, želje i volje. I neki od tih ljudi, i ljudi koji imaju tu informaciju sa nama, neki od tih ljudi će to procesuirati pre ili kasnije, neki nikada. Ali prvi korak je da sa njima sednemo i da im damo informaciju. So people who will do it are the people who will listen to us, who will have a cup of coffee with us, who will process the information that we give them. If we are the partners, then we give also the enthusiasm and our belief and our vision, and then some of them will process it immediately, some of them later, some of them never. But those who process it, those will make our team of the customers and of the partners as well. It is the same what the owners of the company, founders of the company did. It is the same what we as the co-owners of the company who own the share do, and it is what we are all going to do if we want to be successful in the business. To je ono što su radili osnivači kompanije, od starta osnivanja kompanije,
To je ono što radimo mi koji smo suvlasnici kompanije, imamo tu privilegiju da budemo i mogućnost da budemo vlasnici akcija. Ima nas nekoliko ovdje koji imamo akcije, koji smo suvlasnici kompanije i to je ono što ćemo raditi svi mi ukoliko želimo da radimo uspešan biznis. Basic, simple steps. Jednostavne osnovne stvari. Put od 1000 milja počinje jednim korakom. 1,000 mile travel start with a single step. Sit with people, inform them about the balance concept, get their feedback, and continue with one who will be interested. Sesti sa ljudima, preneti informaciju o balans konceptu, uzeti feedback posle dan, 2, 3 ili odmah od nekih i nastaviti sa onima koji su zainteresovani, bez obzira da li kao kupci ili kao partneri. Is it simple? Da li jednostavno? Are you ready to do it? Smo spremni da radimo tako nešto? Vrlo često meni ljudi kažu, a tebi je lako, ti to možeš, tako, ti si dugo godina u poslu. Svi mi koji imamo neko prethodno iskustvo imamo prednosti i manje. Svi mi smo nekada krenuli i jedina prednost sada je u tome što imamo više iskustva, ali ne samo naša prednost, nego prednost svih u okruženju. Zato što pozitivna i negativna iskustva vrede svima, a ne samo onima koji su ih doživjeli. So, very often people say to me, oh, it's very easy for you, you are more than 30 years in direct sales and network marketing. And all of the people who are long in the business have the same situation very often. But there is only one advantage out of this, and that is a huge, great experience. But that experience is very useful, not for the people who have that experience only, but for everybody, because out of good and out of bad experiences, everybody can learn. Kada sam ja krenuo da se bavim ovim poslom, imao sam 18 godina, do 19 godina sam napravio 200. Prvo sam bio 3 mjeseca u jednoj kompaniji, pa nisam imao nikakav rezultat, pa sam ušao u drugu kompaniju i u drugoj kompaniji sam napravio 200 sastanaka bez rezultata. When I started, I was 18, I was 3 months in one company without any success. I left that company, I was enrolled in the other company, made 200 meetings and had 0 sales. At that time I was 19. U to vreme sam imao 19 godina. I nakon 200 sastanaka uspeo sam da prodam prvi suplement soja lecithin. And after 200 meetings I succeeded to sell first soya lecithin supplement. So in order to deliver to the customer, I had to travel, and that it was wartime. Our country was in war, our country was in embargo. So I had to travel from Belgrade to Subotica by train. And of course I couldn't afford the ticket, but it was very easy to go then without a ticket. So we went with the ticket, but the train was full, so I had to be on the roof of the train. U to vreme, da bi isporučio proizvod, bili smo u ratu i sankcijama, ja sam morao da odem do Subotice prvo, bez para za kartu naravno, ali su se tad svi šercovali, samo što je bilo problem što nije bilo mesta u vozu, pa je mnogo nas bilo na krovu, ali to se sve tad radilo je tako, niko nije pravio selfie, pa smo svi preživali, smo gledali kako nas udari struja, a voz je išao dovoljno brzo da nije bilo uopšte problem da se sedi u vozu. The train was very fast, you can imagine how fast it was that hundreds of people could be on the roof of the train without a problem. So it was lasted hours and hours, and then from Subotica to Seged I had to take some train that goes on a diesel engine. Tako da smo sa šinobusom posle morali da pređemo od
Subotice do Segedina, a u Segedinu sam morao da uzmem mapu, nije tad bilo interneta, nije bilo telefona, mapu i idem peške da tražim magazin. And then when I reached Szeged, I had to take the map, no mobiles in that time, 3 years ago, almost 7 weeks. And I had to search for the warehouse, for the shop. And then I got on Soilecitin. I tad sam kupio taj jedan Soilecitin. I istim tim putem se vraćao nazad, vratio se sutra. And the same way I came back, I arrived tomorrow. And for the whole day I had one sandwich. Za ceo dan sam imao sandwich koji sam ponao od kuće jer nisam imao para. But I had my first customer. Ali sam imao svog prvog kupca. Posle nepunih godinu dana postao sam najmlađi menadžer u kompaniji. After several months, I became the youngest manager in the company history. Ali u narednih 200 sastanaka je bilo više od 100 sastanaka sa rezultatom. But in the following 100 meetings, I had more than 100 meetings with results. And then we started to work during the embargo and during the sanctions, during the war. I tad smo nastavili da radimo. Bile su sankcije, bio je rat. Neki od vas se sećaju tog vremena, neki nisu bili ni rođeni. Posle 2 godine mi smo pravili veći promet od cela Mađarska, odnosno više od 50% mađarskog prometa je bila roba koju sam ja morao da nosim preko granice. After 2 years, we had more than 50% of the Hungarian turnover, which means that we had the bigger sales than the whole Hungary, and I had to bring those products over the border. And those were not very happy times. To nisu bila srećna vremena. At 1999, 24 of March, NATO bombers started to fly from Aviano to bomb Serbia. 24. marta 1999. godine NATO bombarderi su proleteli iz Avijana da bi nas bombardovali i mi smo imali tu informaciju. Doktorka Dina je bila na tom sastanku, ako se dobro sećam. Dr. Dina was together with me on that meeting, if I remember correctly. So we had a meeting from 6 to 8 p.m. Imali smo sastanak od 6 do 8 uveče. News said that bombers will arrive around 7:30, so we should be in the shelters before 7:30. Vesti su tada bile da će avioni stići oko pola 8 i da se tada očekuje bombardovanje. Siguran sam da se mnogi od vas sećaju. U 6 sati na sastanku bila je puna sala. At 6 o'clock at the meeting, we had a room full with the people, more than 100 people came and they were together with us. Because we didn't want to give up. Zato što nismo htjeli da se predamo i zato što smo izgradili tim koji je živao kao jedna porodica. But of course, we made the meeting shorter and finished at 7, so we can enter the shelter before the bombs come. Ali naravno skratili smo dogovorno sastanak, završili smo u 7, da bismo stigli, naravno nisu svi stigli, do pola 8 kući i koliko se sećam, prve bombe su pale negde 15:08. Cheers. 20 minuta. At 8 o'clock, first bomb started to fall down. And we were representing the American company. Mi smo predstavljali američku kompaniju. And during the bombing, we didn't have any problem because we were members of the American company. I nismo imali nijedan problem što smo članovi američke kompanije. Zato što naravno ta kompanija nije podržavala to što se radilo i nismo se mi bavili politikom. I nastavili se. So when somebody says it's very easy to everybody else, it's very easy to you, it's okay. I really do not care.
My answer is just, it should be easier for you because I can help you not to go through everything that we went. Ako mi neko kaže pa tebi je lako, to je skroz u redu. Ja kažem ok, u redu, nemam problema. Ali ako hoćeš, tebi može biti mnogo lakše. Jer ja ti mogu pomoći, ne moraš da prolaziš kroz sve to, ne moraš imati 200 sastanaka. Mi uvek možemo da tražimo izgovore sa strane. We always can try to find excuses. Why something is better, why we shouldn't do it, why we cannot do it. But one thing is very important. So today we have a strategy with enrolling as partners with UPKs. Danas mi imamo strategiju tako da se registrujemo sa partnerskim setovima od Ultimate paketima. Oni koštaju ovde 137.000. The price of that here is 137, uđite unutra slobodno, 37,000 dinars. Some people can afford it, some people cannot. Neki to mogu priuštiti, neki ne mogu priuštiti. Ako neko sebi ne može priuštiti to, da investira to u jedan novi biznis. Tu postoji jedan malo dublji problem. If somebody cannot afford that, to invest something in some business, we have another challenge, another problem. A problem je taj što ako ostanemo bez posla sa kojim trenutno zarađujemo, koliko meseci narednih možemo preživjeti? The problem is that if we lose the job that brings us the money for living for our family, and if we lose that job, how many months can we survive? 2, 3, 5? Možeš koliko hoćeš da živiš. Ako imamo svoju porodicu koju moramo da prehranimo, tada imamo ozbiljan izazov. I nažalost to je realnost mnogim ljudima danas koji su ostali bez posla, to je bila realnost pre 5 godina, pre 10 godina, pre 15, pre 20, ali znači nevezano za politiku, to je jednostavno realnost, ali nije samo ovdje, nego na mnogim lokacijama. Postavlja se jedno drugo pitanje. Da li mi imamo bilo kakav plan B? Kako ćemo za 2 ili 3 godine imati bar toliko ušteđevinu da izdržimo 2, 3, 5 ili 6 meseci? Da možemo da investiramo u neki novi biznis 1000, 2, 3, 5 hiljada evra. So the question is, do we have any plan B for the following years? So in 5 years from now, we can have some savings so we can survive 3 to 6 months, or we can invest 1, 2 or 5,000 euros in any business if we get some idea or opportunity for that. Ukoliko nemamo takav plan, if we do not have such a plan, možda je dobro da razmislimo da li ga sada možemo imati. Maybe it's good to think if we can make it and have it this year. If not, because of our family, because we don't have retired people here in Rome, because of our families, we have responsibility to make such a thing. Ako nemamo, onda moramo dobro da razmislimo, jer ovdje mi u sali nemamo penzionere. Iako je Kire u godinama, daleko je ono penzionera, tako iako je u najboljim godinama, ima više energije od velike većine nas stvari. Sad kad dođe profesor Vlada i docent Marko kad dođu, verovatno ne mogu da mu ogore ruku, tako da ga smatram odličan. Ako nemamo to, mi smo vrlo odgovorni i obavezni smo prema svojoj porodici da napravimo neki takav plan. Ne vezamo da li će da bude vezan za partnerstvo u našoj kompaniji. Ali mi moramo da vodimo računa, jer vreme koje dolazi je isto tako izazovno kao prethodnih 30-40 godina. A mi treba da prehranimo porodicu i treba da ostvarimo neki od nas i mnogo važne cilje. I zato je ovo vrlo važna tema. So we have a responsibility to us, but more important to our families,
because they rely on us, and we have an obligation to make a good plan and to make a strategy and to make an action according to that plan. It doesn't matter if we are going to take Zinzino as partners with somebody else, but we must have that plan because the near future is not so bright globally, looking without challenges. The life will not be much better, and we must do something on ourselves. I neko prvo zlatno pravilo kome je moj mentor naučio jeste da ja sam odgovoran za životnu situaciju i za ono što su u mom dešava. Ja i samo ja. Ni politika, ni vlada, ni kriminalci, ni poslovi, ni klijenti, samo ja. Ni porodica, ni bilo drugi, samo ja. Ja sam odgovoran za situaciju u kojoj se nalazim i moram, i što pre prihvatim tu odgovornost, pre ću moći da držim svoj život u svoj ruku. So something that my mentor taught me long time ago, 55 years ago, is that I am responsible for my situation and my life. The only one who is responsible. Not the politicians, not the companies, not the mafia, not the customers, not the clients, not my family, nobody. Only me. I am responsible, and as soon as I take that responsibility, as soon as I have a chance to be the owner of my life, and I will be able to achieve something, to live a life with significance, not just to live a life. I onda ću moći možda da živim neki život koji ima značaja, ne samo da živim.